Cara, que merda tá acontecendo Irá. aqui? Então faça essa conta. 43 menos 16. Como que E faz a aí, cara? conta? Não é Eu não tô, 3. pelas vozes eu não tô conseguindo identificar quem é quem, a voz do rei tá travada pra caralho. Tem como? Ai, eu ia O que você pegar. vai fazer aí? Isso aí vai cair na prova, Ricardo. E aí, Zé? 6 para chegar no 13. E aí, Luiz? O Luiz jogando R6, cara. O quê? Cara, eu nunca fui na arena. Aonde vai com 7? Um vai chegar em quem? Faz bom faz sabendo que eu fiz o meu papel e no final do papel que eu comecei a acreditar. 27 anos. Ah, Luiz, daqui a pouco eu posto o negócio. Acordei agora há pouco, velho. Não tô morrendo de sono. Quantos tipos de coisa a gente pode? Essa questão, Ricardo, ela pode perguntar de várias formas na prova. Ela pode falar que você tem 3 camisetas, uma vermelha, Tá, a uma gente tem branca e trabalho uma pra azul. E terça. você tem short, calça. Aí quantas combinações? Você vai ver quanto tem aqui este com este, este com este, este com este, este com este, entendeu? Pode ser vários exemplos. No total, sempre vai ser esse, a quantidade, vezes essa quantidade. Ok? Entendeu ou não? Os sacis adoram fazer travessuras. Os sacis adoram fazer travessuras. Um deles conseguiu trançar a É, eu sei que a gente é crina tuberculose, sou eu, de Matheus, 18 Gomes e cavalos. Miguel. Os sacis adoram fazer. Um deles conseguiu trançar a crina de 18 cavalos. E outro, mais experiente, conseguiu fazer o dobro. O que é o dobro? Mais dois? Dobro, Ricardo. Quando fala dobro, é sempre aquele número vezes 2. Certo? Como se fosse 18 mais 18. Não é mais. É vezes. Se for mais 18 mais 2 é 20. Não é. É 18 mais 18. É 18 vezes 2. O dobro é sempre vezes 2. O triplo é sempre vezes 3. Caralho, velho, áudio do Ria. Ah, agora entendi. O desgraçado tá no celular, por isso tá travando tanto. Entendeu? Ô, Luiz, tá travando pra tu também ou é só pra mim, cara? Triplo vezes 3. Luiz? Ok? Então, Cara, dá pra fazia entender essa nada que o Ria travessura. fala. Ele trançou 18 cavalos. O mais experiente trançou o dobro. Quantas crinas os cavalos? 18 vezes 3, de acordo com o caso. Isso é problema. Problema tem que ter resposta. Não pode, tá? Não é 23, tá? A resposta teria que ser essa resposta. Won't be long now, O Martel. dobro é Sid, I 16. was hoping to speak to you. Is everything all right? Continuando as Oh, travessuras, yeah. o Saci também adora derrubar chapéu dos viajantes. Ele conseguiu derrubar 15 chapéus e o outro derrubou a quinta parte dessa quantidade. A quinta parte já é dividido. Quando fala quinta parte, quando fala dobro, é vezes. Quando fala tantas partes, é dividido. Porque ele pode falar a segunda parte, a terceira parte, a quarta parte. Quando fala de partes, é dividido.
Oi, Tininha. Não é? É divisão. Quando fala de parte, que nem tá aqui, ó. Derrubou a quinta parte. Olha o que ele fez. 15 dividido por 5. Se eu falo pra você quanto que é 15 dividido por 5, qual que é a Salve, salve, meu povo. O Battlefront 2 pode ter tido vários problemas, mas sem dúvida ele é um dos jogos de tiro em larga escala mais impressionantes que eu já vi. E tu não imagina a minha alegria em achar um lobby cheio de players em menos de 10 segundos no Play 5. Eu fiquei tão animado que em 5 minutos de partida eu já tinha juntado pontos o suficiente para ativar esse rato fazendo cosplay de senhorinha e acertar uma flechada na bunda do Império. E caso você nunca tenha jogado esse game, ele é mais ou menos como Battlefield. E se você nunca jogou Battlefield, aí fica meio complicado, né? O esquema é o seguinte, exceto nos modos de nave ou heróis e vilões, você tem 4 classes diferentes, cada uma com suas habilidades e armas que podem ser customizadas, e cada ação que você toma na partida colabora para uma pontuação que pode ser investida num personagem exclusivo, por assim dizer, tipo Obi-Wan, Darth Vader, um rato que se veste de velha, e o jogo tem aquelas partidas gigantescas com diversos objetivos ambientados em lugares marcantes dos filmes, com tiro pra tudo quanto é lado, muita insanidade, gente gritando, gente pulando, gente morrendo, e talvez eu seja o único cara fazendo jus à minha do Stormtrooper por aqui. Só sei que o jogo é legal pra caramba, super bonito, com cenários muito bacanas e um ótimo PVP. E é por isso que eu sempre reforço aqui, Battlefront 2 pode ter tido vários problemas, mas sem dúvida ele é um dos jogos de tiro em larga escala mais impressionantes que eu já vi. Vende-se, minha filha gostosa. Então, você vai Eu dou colocar 30. 15 e vai Eu dou sobrar 50. um. 70. Eu dou 800. Ainda mais. Ó, não tem 1000. não. Mais. Eu dou 1.500. 1.500 vendida. Pode vir buscar seu prêmio. Esse prêmio todo pra mim. 3, depois o que, Ricardo? 15 dividido por 5. Ufa, já vou conseguir pagar as Depois contas. como? Fala pra mim aqui, como que ela faz? E você, tá valendo quanto? Eu é 10.000. Eu sou muito mais gostosa que minha filha. Eu dou 15. 10.000. Infelizmente esse dinheiro eu não tenho. Sinto muito. Sai logo, o que você ia fazer comigo? Você não me machuca. Eu não vou te machucar. Eu não vou fazer nada de mal contra você. Como assim? Por quê? A professora já ensinou sem ser zero, quando sobra. Meu sofrimento acabou. Então é isso que a mamãe acabou de explicar. Daqui. Vamos fazer uma conta fácil, tá? Pra você entender. Quanto que é? Jogar Final Well, Fantasy. as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something in the highway still lives on. Tells pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. It'll be nice being the bearer of good news for a change. Oh, thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martell apples, they're called, in honor of her memory. You hear that, Martell? Today's finally the day. Did you come through the forge today? And you say Sid built this place?
Uncle Mather's all right? Yep. You two look like you could use something to eat. Here. Courtesy of Martel. Martel. Now, where have I heard that name before? Weren't she the girl from the Furrows? Course she was. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait, These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Thank you, Sid. A gift from the backyard. For your service. Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab them right from the branch, make Martel livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martels, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the dead ones. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. Them old apples right off. That broom's as ragged as... I hear there's trouble in Rosaria. Minha caiu da It's party. all right to touch him. É lindo o que eles fizeram aqui dentro. The curse breakers send their thanks. And their compliments. They were clearly very fond of Martel. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martel. Why did you have to die? She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martel lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. That's something to be proud of. I didn't do anything really, but thank you. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. No, I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martel?
Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? Tô no nível 65. Resolva as operações. Aqui. Deixa eu ir pro meu quarto lá ver. Luiz, você tá aí? Deixa eu ver se é arrombado. Tá mutado, vagabundo. And you say Sid built this place? Onde fica o alojamento para as pessoas dormir? Será que é lá em cima? Tem a opção disso aqui embaixo também. Pode ser uma área que eu não consigo ir. Down in the backyard earlier. Go on, eat up. You won't grow fat pecking at hay. Dress. So are you? All the ladies in the Dominion are wearing them. Wait to try one myself. A ideia do esconderijo é linda, cara. Poder cuidar das pessoas que foram rejeitadas pela humanidade. Aqui parece um lugar que pessoas dormem. Aqui sim as pessoas dormem. Tem camas. Deve ter um monte desses espalhados aqui pra baixo, deve ter alguma coisa também. I hope you don't mind, Sid. I changed the liquid in your chambers while we were away. That broom's as ragged as goats. Your uncle always seemed a kindly soul, if a little. Think it's all right to touch him? I don't know. You go first. Cara, é um negócio da hora, mas eu acho que tira a minha naturalidade de fato de ser meu cachorro. Aparência. Nela a skin fica da hora. Fica da hora também, mas eu acho que eu prefiro o normal. Tipo assim fica pra uma jogada de NG+. Aqui eu vou deixar a skin. Ai. É uma skin da hora, mas tipo, torna ele mais um entre aspas monstro que um animal.
to leave, Gav. He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he doesn't know that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return. MVP. Foi pessoal pro PlayStation. Só falta carregar. One day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. To the end. Come on. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at MVP. E aí, cara, como vai? More than likely. Sim. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Você gostaria de ver um chaplay do grandioso Final Fantasy? FIFA. FIFA não, MVP. FIFA é mal. Não jogue FIFA, jogue outro jogo. O Luiz, ele desapareceu, que nem foi. Agora o Rian, agora há pouco ele saiu e pelo que eu entendi ele foi na arena. Você, é verdade, os caras passou como escravo, como líder da gincana, né? Os caras te passou o trabalho de ser obrigado a trabalhar pra gincana, né? Não, você não é o líder da Ginkgo? A Ginkgo do Kennedy. Cara, Ginkgo é nome pra gincana, não é? É porque você ficou encarregado sobre o treco lá do Kennedy. Tá, então vamos usar em termos. Eles te fizeram pressão popular. Mas você não é? Me disseram que você era. Você... Você disse. Não, 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 tudo menos isso, cara. Ser ri é a mesma coisa que ser homossexual. Não, o Luiz é a cópia do Rian, Luiz não pode opinar. Você falou pra mim, cacete. Você falou que ia ser treco do primeiro ano, que ia ter que gastar uma fortuna por causa disso. Você falou que ninguém queria ser e, tipo, tinha uma disparidade você ser no primeiro ano. Então você não é.
Tá bom. Derrota do quê? E MVP, você perdeu ontem, nós achamos Maurício Meirelles. Eu tenho que postar isso no Instagram ainda. Tô com preguiça de editar essa porra. Nos comentários, marca o Maurício Meirelles Arruda, vai que ele. Hoje é aniversário da Amanda, vai falar com sua namorada, Liz. Hoje é aniversário da Amanda, cara. Manda feliz aniversário pra ela. Não, é hoje. 9/9 é hoje. Ih, tá, foi ontem. Não, não, olha! Verdade, o Luiz, ele sabe. Olha, homossexual. Homossexual. Faz sentido. Amém, irmão. A minha caça foi pra Santa Catarina. Pô, eu tô falando, velho, eu vou pro sul, cara. Vamos mudar pro sul. Porque todo mundo que eu conheço que é foda vai pro sul. Eu vou pro sul lá. Eu vou fazer odontologia em Santa Catarina. Zap, zap. Olá, Mark. Não, King of Football. Olá, Mark. King of Zap, zap. Ai, tem 164 ofertas no Miranha, velho. Eu quero comprar o Miranha antigo. O Miranha, tipo, raro pra cacete. Você conhece ou não? Tem o Miranha, que é o Marvel's Spider... O The Amazing Spider-Man 2, que saiu pro PS4. Aham. Eu descobri recentemente que esse jogo saiu pra PS4. Só que não tem pra comprar online. Então o único jeito é tu comprar de maluco que tem física. E até agora eu não fui muito bem nas barganhas. Eu queria comprar esse jogo, mas eu tô tentando negociar a troca. É de eu dar o Marvel vs Capcom. Eu não sei qual é a necessidade dos malucos, que eles vão em site de troca e eles deixam o jogo lá. Aí que você vai falar com eles, ele. Não, esse jogo tá só pra exibição. Tipo, cara, por que tu deixou o jogo pra exibição no site de troca? É tipo, falar, ó, eu tenho, mas eu não vou trocar com você, tá? Tipo, caralho, velho, que coisa de idiota. Tipo, a única coisa que eu consigo pensar é, tipo, tá, eu tô deixando aqui pra deixar bem claro que se você oferecer uma troca de algum jogo meu, eu já tenho esse jogo. Tipo, eu só consigo pensar nisso. Mas, cara, tem 3 jogos que eu queria muito ter. E os três, que tipo, eu falo assim, são três que não dá pra comprar mídia digital. Que é o jogo do Game of Thrones, o Guardiões da Galáxia e o The Amazing Spider-Man 2. O quê? O quê, MVP? Ele é bom sim. O Homem-Aranha, ele não solta o Kamehameha, ele tem um raio de explosão dependendo da roupa que você tá usando. E- Cara, vai me dizer que se você não tivesse um jogo do.
Ai, velho, eu tô caçando essa porra, mas a chance de conseguir é mínima. Cara, eu tô falando, velho. Daqui a uns anos, quando eu tiver minha própria casa, os cara 4, eu vou comprar um PS3. Eu vou comprar aquele slot lá de 700 jogos de PS3, aí pronto. Eu gosto de jogo antigo. Aí pronto, resolvi. Porque é fácil achar esse jogo pra PS3, agora achar pra PS4 é difícil pra porra. Tipo, ó, só jogo de PS3. Vou falar só jogo de super-herói que eu queria ter pra PS3. Os 5 jogos do Homem-Aranha que tem pra PS3. PS3 tem muito jogo do Homem-Aranha. Tem o Web of Shadows, tem aquele do 2099, tem aquele que tem todos os Aranha, tem aquele. Tem um Ultimate só de Homem-Aranha, já tem uns 5 jogos do PS3. Tem o jogo do Wolverine, o jogo do Lanterna Verde, o jogo do Capitão América, o jogo do Motoqueiro Fantasma. Caralho, é só jogo bom. Lord Elwyn would A never amada have do stood Luiz, for que o Luiz não this. teve coragem de conversar. Quiet, you! I think we're loyalists. Jill, Não. Não, não, Luiz, se eu fosse tu, levantava e ia lá falar com ela. Mentira, não tinha não. Must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all for the transgressions of Não, se eu fosse você, eu levantava e gritava: Oi, eu tô aqui! Mentira, não faz isso não. Oi, você vai ser minha esposa! Se você. Não, é aquele treco lá do gado frito. Tenho namorada sim, mas ela não sabe. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallery? O quê? Jogando R6. De volta aos clássicos. Ô mãe, a senhora pegou a bolinha que tava aqui? Ricardo, cadê a bolinha que tava aqui? Luiz, é. Cadê? Vai, Ricardo, atenção aí. Deixa isso. Luiz, é a bolinha que você tá pensando. Caralho, cadê essa porra? Se eu não achar, eu vou bater em você. É, a bolinha de ontem, Luiz. Caralho, velho. O perna me deu aquela bola, deu uma bola benzada, velho. Eu tenho que ter essa porra guardada. Nossa, velho. Ricardo gosta de pegar nas minhas coisas, puta que pariu. Alright, I heard you the first time. Ô, Luiz, semente poluída pra caralho, velho. Cala tua boca. Ah, a Tininha pegou, eu sei. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There've been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, the Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones to take on the Empire. Puta que pariu.
Eduardo, você vai morrer porque não achou essa bolinha? Vou. Ele tá estudando, Eduardo! Quem mandou catar minhas coisas? Você pega dele. Tem acesso. O menino tá estudando. Joey. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think there was a Black Shields. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? But what do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Then we shall be on our way. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Be safe. Ever since the apology, we've seen more and more of these echoes. What do you think is waking them? The mother crystals collapse? I have an idea. People are going to like it. Get him!
more of my mother's men. Over here! Over here! Get him! Go for it! Get him! Eu tirei print sem querer? Não. Eu acho que era pra eu ter subido. Ou não. Ai. It's over. Over here. Blood, Clive. And still wet. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. I'll show you a true shield to present. Get him! Over here! Farewell. Ó, cachola. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps.
Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Find something, boy. Death. Oh, found her. Meu Deus. Eu. This was my mother's doing. But why? Why would anyone... I don't know. I never truly understood her. Please. Oh, Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. We're approaching Buick Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosabeth. No need to ride from here. Didn't happen to come by way of Old Hill, did you? Saw some Imperials clad in black making for the docks just the other day. They're all Rosarian. But this is their home. No use calling Ambrosia now. The Lazarus. What happened to this place? Olá, MVP. My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better.
That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Let us pass! My children are starving! Have mercy! Voice-rinsed dogs they are! You can't ignore us forever! Let us in, or we'll die on your doorstep. Better out there than in here! More than enough room to sit in. Hang the chinless bastards! Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? To your thighs. Cut you down where you stand! Destroy it! No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. The Lazarus. We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster.
Não vai achar. Olha. Não. Só sair correndo. Ricardo, para de mexer nas minhas coisas. Não tá aí. O celular dele. Not abandoned then. Escondi. Oi! Visitors! Merece ficar procurando. Ele destruiu a bolinha. Moleque. Você não vai achar teu celular, Ricardo. Ah, é uma deixa play de celular, você não pode. Tá. Você não vai achar celular. Vai chorar pra mamãe? Tá na cadeira Apologies. dele. We'll show ourselves out. O Rio é muito doente, cara. Puta que pariu, velho. Nossa, e você não é doente. Ricardo, para. Você não vai achar aqui, Ricardo. Não tá aqui. Pozinho. Por que você não conseguiu? Ah, que merda. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. The blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. 16. So wait. Aham. Teve 6 Final Fantasy só no PS1. We can speak inside. Não, esse é o primeiro Final Fantasy que eu tô jogando. Não precisa jogar um Final Fantasy pra jogar o outro. Quer dizer, depende, tem alguns que precisam, por exemplo, tem o Final Fantasy VII e o Final Fantasy VII 2. É. And those Ricardo, o que human foi? Ah, o mosquito picou o seu olho. bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. Vagabunda show.
Escondi o celular dele de novo. No processo, ele arranhou a cara dele. Você tá aí ainda, MVP? We saw what happened in Old Hill. Aye. The foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Não, tá lá em cima, Bearers Ricardo. was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord. But in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. Você tá vendo o Sharp Play ainda, ou MVP? This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. Isso foi ontem? Ô Luiz, isso foi ontem? Esse sim foi com quem? Quem, cara? O PP? Ah, a Tia tá com seu celular, Rick. Confirma se ela não enterrou seu celular de novo. Eu deixei o seu celular na boca dela. Confirma se ela não enterrou o celular de novo. Ela enterrou o celular dele da última vez. É que eu tô dando uma olhada aqui no que o Rick tá fazendo. I was hoping you'd say that. Tá muito viciado no celular. Very well. If No that celular eu is não your sou wish, viciado, eu sou viciado no I would be PlayStation. honored Eu não to quero que ele serve seja at que nem your eu. side. Eu não quero que ele seja viciado que nem eu. Eu quero que ele seja melhor. So Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. Tem que cuidar dele enquanto ainda pode. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. Cadê seu celular? Sabe, eu acho que se você ficar vendo TV por um tempo, eu posso mostrar pra você onde tá. Então vai lá pro meu quarto, ao invés de mexer no celular, ver TV. Vai lá ver TV. Não, no celular tu vicia mais. E ele fica literalmente o dia inteiro. What is it you require? Eu não tô zoando quando eu falo o dia inteiro. An honor. Temos a secundária, não, só a principal. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buick Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done it on my own. But until we arrived, that was your plan. You
haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Não. Nossa, você saiu na hora que ia começar o combate, MVP. Durante a missão principal, companheiros diferentes dispostos a ajudar poderão viajar com Clive. Porém, dependendo do destino, eles poderão preferir permanecer no esconderijo. Olha que meio. Por que foi meio horrível, Luiz? Você já viu? Seus pais? Seus pais? Por que você não foi ver filme com seus pais, hein, seu herege? May the blessing of the Phoenix go with you. How long have you been pursuing the Black Shields? O Luiz, porque ele tem vergonha dos pais. We tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, Ele sente vergonha. their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Cara, eu veria galinha pintadinha com meu pai se pudesse. Aproveita o que você tem, cara. Depois faz falta. Ah, verdade, lançou nova temporada de Rick and Morty? There they are. On your command, my lord. A última que eu vi foi aquela lá que teve os trecos do Rick e do Mal. É que eu vi recentemente uns negócios tipo Veja Rick anime, Veja Rick sei lá o que na nova HBO. Eu sempre fico com preguiça de entrar em HBO pra ver. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Then come! Die along with your flame! For Azaria! For Azaria! Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. Oi, seus filmes, olhe pra mim. Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Another way to find their battle for More dragons. Worse. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered.
Pronto, derrotei todos os cavaleiros negros aqui. Menos um, A o noble boss. stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. This There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. You mean finish him? Subi pro nível 27. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it. As we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die. And her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained.
Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. Esse jogo é muito bom, puta que pariu. Um grande concorrente a jogo do ano. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue! You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately.
But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us, then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. Quer o celular? Você tá brincando ou você quer o celular? Você tá brincando, não vai ter celular. Só pega depois. Pode brincar. Depois eu te dou o celular, moleque. Você tem que brincar. Vai. Vai. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy. But now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Caralho, velho. Se passaram 20 anos desde o início do jogo, já é verdade. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustenus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that Lash would not move me, they turned it on those who could.
became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Only the Founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Vivian could probably make an educated. Yes. Tira isso da boca dela. Um brinquedo. Não. Concordo. Tininho. Tininho. Deixa eu pegar. Pega pra mim o negócio dela. Pega você. How did we never hear about these being posted every day? Clive! Oh, am I glad to see you? Is something wrong? It's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. That normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Pega. Pega logo. Oi. Falou que ela não ia pegar. Fala, Rian. Yeah, fala logo, porra. Ah, sim. E o Renato conhece o Perna. Ou a família do Perna. E eu descobri que eu estudava com o Perna. É, eu esqueci disso. Eu estudei por Perna por alguns anos. É.
Eu não só estudava, eu era amigo dele. Ele é o amigo que saía comigo junto com o Zero. Eu lembrava quando eu era pequenininho, às vezes saía eu, PH, e às vezes saía eu, o Zero e outro menininho que eu não me lembrava. Esse outro menininho era o Perna. Vai lá. E MVP, eu comprei teu ingresso, tu nem foi, né, cara? Luiz. Filhos da puta. Por que que você não foi? Por que você não foi? Por que você não foi, MVP? Ah, legal. Foi legal? Não foi? Ah, é foda. Eu vou cobrar o Luiz. Porque eu não posso cobrar o Rian, porque o Rian não teve a cara de pau de me pagar R$ 2. Não, não, só tua noção, MVP. Tu viu que eu te mandei a foto, não mandei? Não, não mandei pra você. Que eu. Não mandou no grupo? Que grupo? Ó, é só pra ter uma noção. O Luiz é tão filho da puta que fala, eu mandei a sua foto no grupo. Eu nem tô no grupo. É. Me adiciona na porra do grupo aí, sei lá que grupo seja o MP. É o Maurício Meirelles, o Ria chegou em mim e falou assim: Ô, se tu for lá e pedir pra tirar foto com ele, eu te dou R$ 2. Eu fui lá e tirei foto com ele. O Rian não teve a cachorra de olhar na minha cara e falar: Eu não vou te dar os R$ 2. Cara, R$ 2! Não, eu acho que um dia o Rian vai pedir pra agiota dinheiro. Não, um dia a Ria vai pedir um agiota, a agiota vai dar dinheiro pra ele, e depois o agiota vai chegar cobrando ele. Você é trouxa? Você acha que eu vou te devolver seu dinheiro? Esse dia ia ser engraçado. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the underground stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what do you say? Fine. If you think it will help. I knew you'd understand. But if he doesn't want to talk, we let him be. He'll open up when he's ready. All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Wait a bit, then head over when you're ready. How are you doing? Quick look. Always something in there. Clive. Here you go. Always something in there. Oh, I wasn't expecting you back so. Anel de Berserk. You earned this. All done? O que Anel de Berserk faz? Aumenta temporariamente a potência de ataque causada a cada esquiva precisa. Eu acho que temporariamente eu vou continuar com meus anel.
Tá, eu vou falar com o Ferreiro agora. Ô, foda que eu não posso nem falar. Eu ia falar MVP, eu recomendo muito que você jogue esse jogo, você nem pode, velho. É sacanagem. MVP está em todos os lugares. Não. Quer dizer, se vocês chegarem, me deram uma boa proposta, eu vejo. Uma boa proposta. Isso é uma proposta. First August, and now you. What are you pair up to? We'll see what you've done to me. Impossível. Impossível. Isso não é possível. Uma bosta. Também. Mas não vai passar. Eu acho que Pirassununga não passa esse filme bom que nem esse. Tá bom. Uhum. August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Clive just wants to help, innit? What's so bad about that? Talk to him. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Ah, o FNAF eu vejo 2 vezes. Ah, tá bom, então só vou ver um. Esse é o filme favorito do Rian. Tá todo dia esperando esse filme lançar. É por isso que é o seu filme favorito, cara. Falando dos filmes que falou que é bom. Você gostou de Duna 1, Luiz? Luiz? Foda. Please, mate. Não tenho I'm opinião. worried about you. Vou dar Shut you up. parte. It's nothing really. Stupid. Not the sort of thing you bother people about. Ryan Gosling. Então não vou ver. Quem? Joaquin Phoenix? Mas não sei o Ryan Gosling. Ah, aí é bom. Eu quero que passem. Precisamos ver filmes que tenham Ryan Gosling. Não. Ryan Gosling, Napoleão. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Jared Leto é do Esquadrão Suicida, cara. Não, nunca vai ser uma bosta. Porque sou um lixo. Mas viu que a gente viu juntos que foi um lixo, então fator ser lixo não muda muita coisa. Filme lixo. Não fala mal de Morbius, cara. Não fala mal do meu Morbius. Cara, eu lembro quando acabou a sessão de Morbius, o Aquino chegou em mim e falou que a gente convidou a Cris pra ver todos. Ele não foi nenhum.
Ele foi no Morbius. Ele chegou em mim, ele olhou nos meus olhos e falou: todo filme que você vê é uma bosta assim. Porque a gente chamou ele pra ver o Batman, ele não foi, o Homem-Aranha não foi, ele foi em Morbius, cara. Anyway, the other O day Vincenzo she foi no shows me a Morbius? Eu não me cuirass she's lembro. come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like every clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. There. You happy? You got what you came for? Now piss off. All right, we're going. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of hail. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. He's always taken pride in his craft. Questioning it means questioning himself. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, he'll affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first, then. We need to speak to Karen. É a velha, né? É a velha. Taking quite a lot. Do you have a moment? Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite example of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose up. But it was nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened across him on my travels. Next all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. He didn't like the colour of summit. So I took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Doesn't even have a workshop. He don't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking beasties as he does working their hides. I see. He did tell me something, though. Apparently, his next commission's for a set of griffin hide greaves. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now, where the bleeding hell was it sighted? Somewhere in Sambrec, maybe? Care Northern, that was it. Thank you, Karen. We'd be lost without you. At least you admit it. So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming leatherworker. I'll leave the hunting to you if you don't mind. While you get on with that, I'll ask around the markets. So you can't sniff out who he is and where he's hiding. Good idea. Oi, Tininha. Hopefully one of us will be able to track him down. Ah, é aqui. Deadlands wouldn't be half as bad without all the bloody dust. Ih, Luiz, eu vou fazer uma coisa que você ama, cara. Eu vou caçar um hipogrifo. Um hipogrifo. Eu vou caçar e matar um hipogrifo. Você ama hipogrifos. Não adianta nem tentar me enganar, Luiz. Eu sei que você ama hipogrifos. Ah, foda, o hipogrifo é rank B na caçada.
Ah, tá, vou caçar aqui o hipogrifo agora. Good day to you. Eu não gostei do sistema de caçada desse jogo. Até agora é a única coisa do jogo que eu achei pai. Cala a boca aí. Cala a boca, puta. Não pode falar uma merda pra tu agora que tu já veio com esse mestre clássico. Let's go. Run like the wind. Eu acho que eu fiz o caminho errado, né? Não, tá entrando certo. Ou não. Eu vou chegar lá e depois eu descubro se foi certo ou errado. Time to fight. Eu acho que é naquela ponte ali.
griffins don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew. Hipogrifo rank B. Vamos começar a caça do hipogrifo. Another work will have to wait. Morgul, look sharp. Carai! Vai, tá com uma rajada, tá com uma rajada. Ah, ele tinha e eu errei. Vai lá. E eu confundi a habilidade. Matei. Matei o hipogrifo.
E acho que aprendi com errado. Ficou. Não vou tirar aprendi isso não. Is something there, boy? Could that be our man? Are you all right? Dare say I'll survive. That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to forget. Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. She sent you for a refund? It's not her who sent me. Well, consider me flattered. You should be. He's a master of his art, and not an easy man to impress. Smiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a glorified tanner. And I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I'd dearly love to help a fellow craftsman, but... Well, actually, I suppose you could give him this. What is it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as skilled as he sounds, he'll know what he's looking at. You sure? Well, you did save my life. And thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. I'd say it's the least I can do. Short of showing him how to make the thing myself, that is. But there are rules against it. Secrets of the trade and whatnot. In that case, I'll see that he gets it. I'd be much obliged if you would. Right. I've got some greaves to make. You send your blacksmith my regards. Will do. And thank you. Hopefully this will sweeten Blackthorn's mood. Quem tá aí spamando o controle? Luiz, para de bater punheta. Você vai perder o NoFap, cara. And with a bit of luck. How'd it go, Clive? Did you find him, or does the hunt continue? I found him. And he asked me to give you this, along with his regards. O quê? Venez Maio, um jogo de apertar X até platinar. Eu acho que o último jogo assim que eu joguei foi um jogo de graça, que era tipo jogo de... Eu esqueci qual é o nome. Que é o nome do jogo lá que você tem, que é jogo da memória. But that if you were as skilled as you sounded,
É só tu fazer o jogo da memória em certo tempo que tu platina. O jogo é de graça. Eu acho que essa é a última garapa que eu fiz. Crafty bastard. He's layered and cross-grained it. Good few times, too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh, this is fine work. Even finer than I thought. Yeah? I'll take your word for it. Just looks like leather to me. Still, I'm glad you're happy. Here, Clive. You didn't happen to catch the fella's name, did you? Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see, and his name kept cropping up when I was asking around. Turns out he's from Tabor, and again most leather workers are. But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leather-working community. Then we better keep this close to our chests. Listen, sorry for putting the both of you to all that trouble. Should have kept my moaning to myself. Still, I'm glad you found him. This has cheered me right up. That was the idea. Clive's idea, anyway. He did most of the work. It's good to have you back, Blackthorn. Just don't expect me to go turning out work like this. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And that's how he gets them to layer up so nicely. And don't get me started on how much oiling this leather would need. But I reckon I can make something about as good. Something a curse breaker will have no trouble caring for. Anyway, enough nattering. I've got work to be getting on with. Looks like we won't be needing a new blacksmith. As if there was a better one out there. I wouldn't have been the same anyway. No one spins a yarn like old Blackthorn in his cups. Right, now that's sorted, I've got duties to attend to. Thanks, Clive. You've given me my mate back. Projeto de equipamento matador de dragões bloqueado. Você obteve o projeto de equipamento de matador de dragões. Projetos bloqueiam novos esquemas de criação no martelo preto. Visite Blackman para esconderijo para obter mais detalhes. Clive? What's saying for you, dear? Bring me the materials, and I'll think about it. Don't waste my time. You ain't got the stuff. Eu preciso de electro. And? That monster's taken quite a liking to Lady Karen. He's not a monster. Well, don't just stand there gawping. Go on, then. Finished, are you? Back, are ya? É electro, né?
Fala galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem pra encontrar Electron. Vocês vão ter que vir nessa localização que eu mostrei no mapa mundo a vocês. E chegando aqui, galera, vocês vão vir nessa direção ali do elevador, puxando aqui o mapa. Vocês vão vir por aqui, até chegar a essa localização que eu tô mostrando aqui a vocês. Chegando a essa localização, vocês vão encontrar ali aquele animal lendário que é o Severi. Depois vocês derrotarem ele, vocês vão ter Electron, beleza? Vou chegar perto e lutar com ele. Então, se a galera for nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir likes e comentários. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, eu vou nessa. Foi. Ao completar a missão secundária Casa de Ferreiro, você vai poder fazer o bracelete do matador de Draco. E o material mais raro que você tem que encontrar é a massa gelatinosa. Todos os outros são padrões e fáceis de ser encontrado. Para você encontrar a massa gelatinosa, vai ter que vir aqui no quadro da caça. E o bilhete não vai ter imagem do monstro. Vai ter apenas uma missão escrita Morte Lamacenta e a descrição da localização dele. É ao lado do esconderijo. Esse primeiro aqui, na visão detalhada, pegando aqui do ponto de origem, é um caminho reto. Você vai passar Para pegar os dois itens que eu quero, eu vou ter que fazer as caçadas, pelo que eu entendi. Que merda. Ah, não liberei essa porra ainda. Isso aqui. De qualquer forma, já vamos caçar os malucos que eu já posso caçar. Onde é que tá esse anjo da morte? Se eu já posso caçar, eu já vou caçar. Severiano. Num canto aqui em cima do mapa. Então se você vir aqui na área, você vem aqui no repouso da mata, ou na verdade, num canto aqui em cima do mapa. Você tem uma opção de vir aqui nem curiosidade pra saber como são as lutas das caçadas. Segunda parte do vídeo. Aqui, começando aqui, a gente tem a primeira caçada, que é o Arimã. O Arimã, ele é no sul de Rosário, tá? É muito simples, você vai sair de uma missão. Antes mesmo de você liberar sangue, você vai encontrar essa caçada, tá? Ela vai estar aqui embaixo. Assim que você estiver voltando de uma missão, você vai ter uma opção de vir aqui na igreja. Quando você estiver voltando dessa missão, o Arimã vai estar aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Bem nessa localidade, você vai encontrar ele. O segundo caçada que você libera, basicamente, é o Aruna. Aru, aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Você vai ter uma opção de vir a caçada, tá? Ela vai tentar. É muito simples, você vai sair de uma missão. Antes mesmo de você liberar sangue, você vai encontrar essa caçada, tá? Ela vai estar aqui embaixo. Assim que você estiver voltando de uma missão, você vai ter uma opção de caçada, tá? Ela vai estar aqui embaixo. Tem algum botão ali no cantinho. Qual o botão que tá ali no cantinho? Ah, não sabia disso não. Se apertar touch. Assim que você estiver voltando de uma missão, tá? Você vai ter uma opção de vir aqui na igreja. Quando você estiver voltando dessa missão, o animal vai estar aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Bem nessa localidade, você vai encontrar ele. O segundo caçada que você libera, basicamente, é o Aruna. Aruna você encontra em Sambrek. Só que não em qualquer lugar de Sambrek. A gente tem aqui essa cidade que é o Rinta. Um setentrional
Onde que é isso que eu não reconheci? A Luna você encontra em Sunbreak, só que não em qualquer lugar de Sunbreak. A gente tem aqui essas... É aqui, né? Caralho, não é cagada, acertei? que é o rincão setentrional. Ele fica aqui pra esquerda, ele fica aqui em cima, tá? O bicho tá mais ou menos aqui. Keep them pilchards nice and chilled. Look at this place. We spend half the day. Olha, eu vou fazer todos os bichos que eu já tenho. Faster. Antes disso. Tem que vir aqui antes. Catar as 3 poções. Bastante, eu recebi uma resposta no nome dele, mas já que usou a imagem sem autorização, eu vou falar assim diretamente. Não gostei de ter usado a nossa imagem. I love you, I love you, forasteiro. Bastante, eu recebi uma resposta no nome dele, mas já que usou a imagem sem autorização, eu vou falar assim diretamente. Não gostei de ter usado a nossa imagem. I love you, I love you, forasteiro. Bastante, eu recebi uma resposta no nome dele, mas já que usou a imagem sem autorização, eu vou falar assim diretamente. Não gostei de ter usado a nossa imagem. I love you. Keep them pilchards nice and chilled. Look at this place. We spend half. Yeah. Ali, deve ser aquilo. You deserve a rest. If that's what I think it is, this isn't gonna be easy. It's Ah, deveria ter ficado no caminho e apertar triângulo.
Rest well. I know I will. Tenho quantos pontos de habilidade? 2000. Se eu upar isso aqui, o que acontece? Agora... Não. Deixar como tá? Já tá bom. Eu vou upar essa porra. Por que que eu peço essa porra? Pra deixar ela aqui. Porque aí aqui fica mais prático. Agora eu botar aqui essa aqui. Pronto, agora aqui tá essas duas e aqui tá essa. Eu acho que assim fica mais prático. Tá, pra onde que é o próximo? A terceira caçada que a gente encontra é o Belfgor. Belfgor é lá em Rosária e fica numa parte bem escondida, num canto aqui em cima do mapa. Então se você vier aqui pra Rosária, você vem aqui no Repouso da Mata, ou na verdade, acho que é até mais fácil a gente viajar pro lado leste, você descer um pouquinho, ele fica aqui. Lago Leste, mais ou menos aqui. Tá.
enough of you, are there? Ah, sério? Eu já cometi essa imbecilidade? Sério? Logo no início? R$5,53, cara. Não é possível que eu já cometi o erro logo no início. Eu fiz isso de novo. Eu apertei o botão errado. Agora eu vou conseguir, taca.
Puxa pra cima dele que dá certo. Hope there aren't any more of them. Que horas são? São 5h58. Tá, quantos que eu já tenho? Eu tenho 2. Tá. Eu vou lá, que tem uma missão secundária lá ainda. Já vou catar e voltar. Vou vir aqui catar, voltar pra fazer a missão secundária e sair pra tomar um banho. Depois eu jogo mais um pouco. Aproveitar o final de semana pra jogar. Daqui a pouco não vai mais dar pra fazer isso. E eu ganhei música nova? I didn't take you for a scholar, Ivan. Oh, this? It's Valisthea, a culinary pilgrimage. I borrowed it from old tomes. Seems there's no creature in the realm so foul it can't be cooked up into something delicious. Think I'll stick to the unfoul ones, thanks. Oh, where's your sense of adventure, Sid? Honestly, one glance at these recipes, and even you would trade in your sword for a butcher's cleaver. From spit roasts to sweetmeats, this book has them all. What I wouldn't give to bring these recipes to life. If it's my blessing you're hoping for, then by all means. Well, I'm no hunter, Sid. The first ton of worm I came across would be the death of me. But you're made of sterner stuff. Would you help me resurrect one of these recipes? Vai. Something tells me you won't be taking no for an answer. Fine, I'll help. Fantastic! Thank you. So, dare I ask what's on the menu? Chance's Stew. It was once a favourite among the gourmands of Oriflamme, if the author is to be believed. Though Molly's never heard of it. The only problem is that while the recipe is extremely detailed in most respects, it's infuriatingly cryptic as to the main ingredient. A beast, no doubt. Most likely something that would make easy work of a simple cook with more broth than brawn, but unwanted violets. I've no idea what they might be. Does the book say anything else? Well, only that the sweetest violets sprout atop the bed of roses. Roses. Rosaria, perhaps? One of the butchers in Martha's Rest might know something. I'll ask next time I'm there.
eu digo isso? Porque Boba Fett foi ruim a última temporada. Decepcionou os fãs, pelo menos a maioria deles. Obi-Wan Kenobi foi uma atrocidade. Cara, muita gente já não quer mais assistir séries de Star Wars. E se juntar isso com o fato de que a Disney só perde assinantes no Disney Plus, se essa série é a última esperança, eu mandava prender todo mundo dentro da Disney. Eu sou escritor do martelo e para ser justo, a Ahsoka provavelmente é a última esperança de Star Wars. E se esse for o caso, rest in peace, Star Wars. A audiência dessa série vai ser boa, tenho certeza. Mesmo se a série for boa. E por que eu digo isso? Porque Boba Fett foi ruim, a última temporada de Mandaloriano decepcionou os fãs, pelo menos a maioria deles. Obi-Wan Kenobi foi uma atrocidade. Cara, muita gente já não quer mais assistir séries de Star Wars. E se juntar isso com o fato de que a Disney só perde assinantes no Disney Plus, se essa série é a última esperança, eu mandava prender todo mundo dentro da Disney. Eu sou escritor do martelo. Como vai, Dexter Clark? Olá, vídeo. Oh, sou eu! Eu tenho aqui! Eu vou lá saber quem é. Thank you for sticking with us. Those of us who are still here have to look after each other, don't we? Sou eu, So, o eu how mesmo. the price them Sou filho turnips. do Capitão Morte. Sou eu mesmo! Sou o cara que te deixou no limite e quase te executou, não lembra? No Azuro. E então, agora se lembraram de mim, né? Ah, para. Deixa disso, gente. Não se trata uma criança indefesa assim. Veja que ainda está vivo e operante. O filhinho de papai mimado daquela época. Que nojo! Horrível! Que nojeira! É o filho do meu papi. O filhinho de papai mimado daquela época. Ah, o Balela. Que ódio! Ah, é mesmo. Tinha um otário assim. Era doidão. Ah, welcome. Times may be hard, but if you got the gill, I got the goods. What can I do you for? Unwanted violets, if you have them. Though I'd gladly settle for learning if you don't. I haven't heard folk call them that since I was a lad. You're looking for scorpion tails. Unwanted violets is what folk used to call them back in the day. They turn a wicked purple when you boil them up, hence the name. Used to chuck them in the pot when there weren't nothing else on offer, and there was a war on, that sort of thing. Thankfully, times aren't yet as hard as that, and even if they were, you wouldn't find anyone selling them these days. Do the scorpions still live nearby? I dare say they do. 3 Reeds would be your best bet, if memory serves. Thank you. You've been most helpful. Não é muito longe daqui. Não, assim não. Deixa eu ver se pelo mapa tem teletransporte. Não. Thank you for sticking with us. Stay sharp. We don't know Don't you go causing any trouble now. Ai. No use calling Ambrosia now. Eu vou terminar essa porra, vou cagar, tomar banho e depois eu volto. Ambrosia. Fly, Ambrosia. Scorpions. At least I know what I'm up against.
We better get this back to Yvonne before it goes bad. A resposta. Todos. Ali era onde ele batia. Isso não deixava marcas, não tirava sangue, mas machucava. E ele dizia que se eles contassem aquilo para as irmãs ou para a mãe, elas apanhariam, pois é. A vida da família não era fácil, mas parece que ele era o principal alvo de chão. Did you find our mystery ingredient? I did indeed. Marvelous! Let's see. What am I supposed to do with this? It's poisonous, surely. You wouldn't be wrong. But that's your unwanted violet. Into the pot it goes, I suppose. Wait here. I won't be long. Eu acho que ele vai me dar algum negócio que eu vou deixar lá no meu quarto. Nossa, parece horrível. Chance's stew, risen once again from the ashes of obscurity. Grab a spoon, Sid. Let's eat while it's hot. I'm not hungry. Well, it'll be too late once I've licked the bowl clean. Your loss. Odin's teeth. What the salt on the senses is like choking on swamp water. And yet, up through the pungency there rise complex, meaty notes. It takes a moment to recover from such an onslaught of flavours, but never have I tasted anything so fine. Thank you, Sid. Thank you. You're welcome. I must share this gift. I won't rest until a steaming bowl of Chance's stew sits before everyone in the hideaway. A single mouthful, and Molly will be breeding scorpions of her own. I'm sure she will. Não, eu não levei isso pro meu quarto. Tá, deixa eu ver a carta que eu recebi. Ah, e antes de eu começar a missão principal, eu vou cagar. Um rapaz veio correndo do jardim com uma cesta de marcelos de seda. Estavam doces com mel e frescos com a brisa da manhã. Eu disse para mim mesmo que só ia comer uma, mas se ninguém dá ouvidos ao velho Otto, eu também não tenho que dar. Diga ao Nig e aos companheiros dele que eles fizeram um ótimo trabalho. Teve uma época que só via Cid comendo as maçãs. Oi, Luiz. Cara, eu literalmente tô indo cagar agora, quando acabar essa porra. Ô, Rick. Seu celular? Vem cá. Você foi chorar pra mamãe ou você não pediu pra ela? Não pedi. Tá bom. Então só por causa disso eu vou te dar. Você mereceu. Você ficou bastante tempo sem ele.
Eu daqui a pouco vou ir. Uma vez mais peço que perdoe. As datas imperiais estão no impasse, Roma. Uns para os outros, presos foram feitos vira-latas. Mas ninguém toma iniciativa. Parece até que eles tornaram uma pilha em que se materam. Se eu fosse um homem de apostas, diria que esse conflito não vai começar tão cedo. Ah, tá aqui empilhado certinho. E para sua pergunta, eu não sei. I could have sworn we had a few more. Typical nobles. How did we never hear There are new about these visits guardians of the being flame? posted every day. Same way they Welcome to the Patron's Whisper. Come to claim your just desserts? Tem. Na por colocação, quando você clicar, pra gente vai estar o sem e o por colocação. Você esqueceu? Aperta por colocação pra ver se já vai puxar. Pesquisa então no Google sem colocação foi removida da R6. You earned this. Uma rosa é uma rosa. Mecânica, uma rosa de cristal. Não. I don't have that one. Antigamente eu entrava nas tavernas e era imundo de pedidos para cartar sobre Dion, o audaz ou o Coerol e a servente, mas agora todo mundo só quer saber de ouvir sobre Cid, o fora da lei. Por sua casa, sou um homem muito rico, meu amigo. Tamanha fama de Cid, o fora da lei, que boa parte da minha clientela prefere passar o tempo falando sobre as façanhas dele a realizar suas próprias. Por isso, sinto que lhe devo pelo menos parte dos meus ganhos. Um indivíduo admirado deixou isso na mesa de cabeceira, que sirva melhor para você do que para ele. Best of luck out there, Sid. Ah, eu vi. Eu não vi como ele ficou. Ah, sério? Nossa, que bosta. How may I help you today, Clive? Pera, eu não entendi o que é isso. Bobina, You do. orquestra mecânica, uma rosa, uma rosa. O que é isso? Bobínica, orquestra mecânica. Bobina... Nossa, eu não vou aguentar não, vou cagar, falou.